Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Students, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu and we will discuss about Cambridge Checkpoint Workbook. Ya, jadi workbooknya, buku kerjanya yang di Cambridge. Ini sedikit beda dengan yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang heat energy. Tapi di dalam unit 10 di Cambridge Book itu energi juga, dan kalor itu juga termasuk salah satu energi. Tapi kita akan bahas lebih mendalam. Nah, untuk Cambridge Book hari ini, Ustadz juga ingin memberikan gambaran sebenarnya sangat mudah soal-soal yang ada di workbook itu. Yang penting kita paham. Dan saya rasa konsepnya tidak terlalu rumit. Baik, kita langsung saja ya. Let's go to the slide. I will share my slide with saya pindah sebentar. Oke. Oke, ini ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Waduh, bentar. Ini kalau tak gini kan layarnya gede atau kecil? Gede atau kecil? Kecil. Kecil. Kalau gini, saya keliru. Ya, lebih besar. Ini gede banget ya? Enggak seperti biasanya. Oke, sudah gede ya? Enggak perlu. Oke ya. Oh my god, I cannot see. Oke. Okay. Now I want help from you. The first, I need Mas Raka. Please read this book. Mas Raka, wait. This one, Mas, number one, Mas. Mas Raka. Yeah, wait. I'm still talking. Friction can change kinetic energy to thermal energy. Yeah. Oh my god, there is a problem with my. Okay. No. This one, this book, Mas. This book. This one, Mas. This book. If you touch, Mas Raka, hello. Yeah. Mas Raka, hello. Friction can kinetic energy to thermal energy. No. This book, Mas. This one. You can see my slide. Yes. Yeah, this one. If you touch, Out.
Oke, wait. Assalamualaikum, Mas Raka. Yes. Ya, please keep your mic on ya. Okay, I will share my screen, this one, and please read the box that I choose, this one. Okay. Okay, this one. If you touch a spinning wheel. If you touch a spinning wheel, the wheel slows down and your finger feels hot. Okay. Based on your opinion, Mas, what does it mean? What this sentence mean? Kalau aku menyentuh roda yang berputar, rodanya akan melambat dan jariku akan terasa panas. Thank you so much. Thank you so much. Now I need help of Mbak Aisyah Ghifari. Mbak Aisyah Ghifari. Halo Mbak Aisyah Ghifari. Oke. Mbak Aisyah Ghifari. Please answer me. Okay. Mbak, please read this one, Mbak. A cooking pot cools down when it's removed from the stove. Oke, ngerti ya maksudnya ya? Yeah. Oke, tambah lagi nih Mbak Aisyah. You must leave a hammer high if you want to crack a tough coconut. Oke, thank you. And then this one, Mbak. Burning charcoal can be used as a fuel for cooking. Thank you. The last, Mbak. It is harder to stop a fast-moving cricket ball than a small rubber ball. Thank you so much. And then now I need help from Mas Farel Mahaputra. Do you hear me? Ya, Pak. Yes. Mas Farel, please read this one, Mas Farel. Yeah. To use the energy from a chemical store, a chemical reaction must take place. Okay. To use the energy from a chemical store, a chemical reaction must take place. Do you understand with this statement? No. No, it's okay. It's okay. It's okay. Okay, now please, this one. Friction can change kinetic energy to thermal energy. Okay, friction can change kinetic energy to thermal energy. Do you understand? I think so. Yeah, I think so. Okay, the third mass. A moving object with more mass has more kinetic energy than one with less mass. Okay, a moving object with more mass has more kinetic energy than one with less mass. Okay, the fourth mass, number 4, this one. Energy can spread out from the thermal store. Energy can spread out from a thermal store. Okay, very good. The last mass. When an object is lifted, its gravitational potential store of energy is increased. Thank you very much. When an object is lifted, its gravitational potential store of energy is increased. Okay, thank you, Mas. Okay, now ini sudah dibaca semua. Sekarang Ustadz Diko butuh bantuan Mbak Fania. Assalamualaikum, Mbak Fania. Your mic still mute. Thank you, Mbak Fania. Okay, I need you to reread this one, Mbak Fania. If Yang pertama itu tah. yes. If you touch a spinning wheel, the wheel slows down and your fingers feels hot. Oke. Kira-kira yang cocok mana, Mbak? Yang sebelah kanan ini mencocokkan ini.
Yang kiri Yang- itu silakan. Yang itu friction can change kinetic energy to thermal energy. Okay, thank you so much. Okay, now I want to make a sign here with this on Mbak Fania answer. If you touch a spinning wheel, the wheel slows down and your finger feels hot. Mbak Fania's answer is this one, isn't it, Mbak? Ya, friction can change kinetic energy to thermal energy. Ya, terima kasih ya. Jadi ada roda yang berputar kemudian disentuh dengan jari, kemudian rodanya slow down, agak melambat dan finger jari terasa panas. Ini menurut Mbak Fania, because of the friction can change kinetic energy to thermal energy. Okay, thank you Mbak Fania. Now I go to Mbak Zahwa Makaila. Mbak Zahwa, Assalamualaikum. Mbak Zahwa, I need your help to read number 2, Mbak. This one. A cooking pot cools down when it removes from the stove. Thank you very much. Okay, you can choose the box that's suitable with number 2. Energy can split out from thermal stove. Thank you so much. A cooking pot cools down when it is removed from the stove. Jadi tempat memasak itu, pot itu, kalau diambil dari stove, dari kompor, maka dia akan cools down, semakin dingin ya. Oke, tadi memilih yang energy can spread out from a thermal store. Langsung aja tak ginikan aja ya, nanti kalau ada salah kita akan koreksi. Oke, now I go to Mas Iqbal Amar Jasir. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam. Okay, thank you for joining. Now I need Mas Iqbal to help me. Please read. Wait. Please read number 3, Mas Iqbal. Number 3. Yes. Number 3. With You must. an object. No. You must lift a hammer. You must lift a hammer high if you want to crack a tough coconut. Oke. Kira-kira mana Mas yang cocok Mas? Yang paling bawah. Oke, please read yang paling bawah. When an object is lifted, its gravitational potential store of energy is increased. Oke, semakin tinggi kita mengangkat benda atau objek, maka gravitational potential store of energy is increased. Maka energi gravitasi potensialnya adalah akan increase, akan bertambah. Thank you Mas Iqbal. Okay, now I need help from Mas Fafian Ghani Sakarahmanda. Mas Fafian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for your joining, Mas Fafian. Okay, Mas Fafian, I need your help to read number 4, please. Burning charcoal can be used as a fuel for cooking. Very good. And what is your option? To use the energy from a chemical store, a chemical reaction must take place. Thank you so much. So this is have relation with chemical reaction by burning. Okay, thank you so much. Okay, now we go to the last number 5 of this slide. Okay, want to help me? It's free. Please, who wants to help me?
Oke, Mas Raha, please read number 5. It's harder to stop a fast-moving cricket ball than a small rubber ball. Thank you. And then it must be with A moving with number 3, 5. Yes. A moving object with more mass has more kinetic energy than one with less mass. Thank you so much. It is harder to stop a fast-moving cricket ball than a small rubber ball. Oke, kita akan bahas sekarang. From the number 1, if you touch spinning wheel, tadi sudah dibahas ya. Jadi kalau ada gerakan ya kinetic energy, kemudian kita sentuh maka akan berubah panas, bisa menjadi energi panas. Oke, number 2, a cooking pot cools down when it is removed from the stove. Energy can spread out from a thermal store. Jadi energi itu energi panas ya. Energi dalam hal ini energi panas itu bisa menyebar sehingga menjadi cools down. Ya. Number 3, you must lift a hammer high if you want to crack a soft coconut. Ini kita ngangkat hammernya lebih tinggi. Kemudian cocoknya dengan when an object is lifted, its gravitational potential store of energy is increased. Jadi ketika semakin naik itu benda itu energi potensialnya semakin besar sehingga semakin gampang memecah kelapa ya, coconut. Number 4, burning charcoal can be used as a fuel for cooking. Jadi apa namanya, charcoal ya, batu bara ya, di burning, dibakar ya. Kemudian itu cocoknya dengan to use the energy from a chemical store, a chemical reaction must take place. Jadi artinya untuk menggunakan energi kimia itu kita memerlukan reaksi kimia untuk supaya energi kimia itu bisa kita gunakan. And the last, it is harder to stop a fast moving cricket ball than a small rubber ball. Jadi semakin gede benda bergerak, kita nyetopnya agak semakin berat. Kalau benda itu kecil lebih gampang. Contohnya apa? Contohnya misal kalau ada bola dilempar dengan kecepatan tertentu, maka bisa ditangkap. Tetapi kalau truk atau bus bergerak dengan kecepatan seperti bola itu, maka kita menahannya lebih sulit karena a moving object with more mass has more kinetic energy than one with less mass. Jadi semakin besar massa, maka kinetic energinya semakin besar. Kalau semakin kecil massa, kinetic energinya akan semakin kecil. Okay, thank you. It's so hard. Okay, so hard also easy ya. I think so easy. Now we go to the next slide and I need help from Mbak Diva Bening. Mbak Diva Bening, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Mbak Diva Bening, for joining. Now I need you to read number 1, please. Mbak Diva? Yes. Yes. Number 1, please. Read the number 1. At 6 o'clock this morning, my alarm clock went off. The clock has a battery, which is a store of... Langsung dijawab, Kakak. Gak apa-apa, nggak dijawab. Dijawab belakangan aja. Bla 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 energi. Oh, blah, 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 energy. Okay, thank you, Mbak Diva. Don't mute your mic, please. Yeah, still keep your mic on. At 6 o'clock this morning, my alarm clock went off. The clock has a battery, which is a store of blah 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 energy. Kira-kira apa, Mbak Diva jawabannya? Jam 6 pagi, alarmku tidak menyala ya, mati ya. Kemudian jam itu pakai baterai, which is store of blah 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 energy. Ini yang baterai itu menyimpan energi apa, Mbak?
Gak apa-apa asal. Ya? Electricity. Electricity. Okay, thank you so much. I will give number here. Mbak Diva, thank you. Yes. Yeah, now we go to Mas Fahmi Ilyas. Iya, Pak. Okay, Mas Fahmi, please help me to read number 2, Mas. I switch on light energy is transferred to the light by blah 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 in the wires. Thank you. So, I switch on the light. Energy is transferred to the light by blah 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 in the wires. Saya menyalakan lampu. Energi ditransfer menjadi atau diubah menjadi energi cahaya by titik-titik in the wires. Apa Mas kira-kira Mas? Ada chemical, ada electricity, gravitational, ada heat, ada light, ada thermal. Misal kamu jawabnya electricity lagi gitu, tidak apa-apa. Electricity mungkin. Oke. Karena yang dilewatkan dalam kabel itu adalah listrik ya Mas ya, gitu ya? Iya. Iya kan? Kan ini kan transfer to the light by bla 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 in the wires. Yang di dalam wires, dalam apa namanya kabel itu kan listrik itu ya? Halo, halo Mas. Iya, Pak. Oke, Pak. oke, thank you Mas. Kira-kira ini nanti ada nomor 1 ada perubahan deh ya, mungkin ya kita lihat nanti aja, kita bebas. Oke, thank you Mas Fahmi. We go to number 3. And I need I need help from Mas Ganindra Nafhan. Mas Ganindra, assalamualaikum. Malam. Okay, please read number 3, Mas. 2 types of energy spill out from the light. Blah 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 energy which we can see with our eyes, and blah 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 energy which feels well. Okay, so the first is ada 2 kan, ada sini sama ada ini sama sini. Yang pertama kira-kira apa? 2 types of energy spread out from the light. Blah 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 energy which we satu titik-titik energi titik-titik yang bisa kita lihat dengan mata kita. Berarti apa, Mas? Berarti apa? Like ya. Halo. Halo Mas Ganindra. Mas Ganindra. Ya. Ya. Like ya yang pertama, yang kedua titik-titik energi titik-titik which feels warm. Yang terasa hangat. Berarti energi apa, Mas? Heat. Heat. Heat ya, nggak thermal ya. Nggak apa-apa wes. Oke ya. Oke, thank you Mas Ganindra. Oke, Pak, now. mau tanya Pak, Iya Mbak Fania. apa bedanya heat sama thermal? Ya, itu sama dengan pertanyaan saya yang di LKS keberapa ya? Mungkin heat problem 1 atau heat problem 1. What is the difference? What is the differences between heat and temperature? Jadi thermal itu kayak suhu ya, lebih ke suhu, bukan ke energi. Kalau heat itu sudah kalor kan? Heat itu sudah energi, nggak usah ditambahi energi biasanya. Thermal itu apa sih artinya? Thermal. Panas. Panas. Kalau heat, kalau dalam bahasa Indonesia heat apa sih? Kalori. Kalor. Kalor ya. Jadi gitu ya. Oke Mbak Fania ya tadi ya. Ya, do you understand Mbak Fania?
Yes. Oke, thank you. Tapi kita lihat konteksnya ya, nggak kaku-kaku amat kita. Kalau di kamus heat sama thermal sama-sama panas ya. Cuma nanti kita lihat konteksnya aja. Kita lihat nomor berikutnya aja. Number 4. Thank you tadi untuk pertanyaan number 4. Mbak Humaira. Mbak Humaira, Assalamualaikum. Mbak Humaira, please help me to read number 4, Mbak. I picked up my heavy bag of books and put it on the table. This increased the blah 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 energy of the bag. Okay, what is your answer? Gravitational potential. Okay, thank you so much. I pick up my heavy bag of book and put it on the table. This increased the blah 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 energy of the bag. Yeah, gravitational potential. Thank you so much, Mbak Humaira. Thank you. Okay, number 5. Number 5, I need help from M. Aferus. Assalamualaikum. M. Aferus, Assalamualaikum. Salam. Okay, Mas M. Aferus, please read number 5, Mas. I picked up my heavy bag of books and put it No. Number 5. Number 5. I ate 3 slices of bread and make sure that I had a good store of energy in my body for a day ahead. Very good. Thank you so much. I ate 3 slices of bread to make sure that I had a good store of blah 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 energy in my body for the day ahead. Ada jawaban, Mas? Tidak ada. Kira-kira apa jawabannya? Kalau kita makan untuk menyimpan energi dalam tubuh kita, maka bentuknya adalah energi apa, Mas? Makanan yang kita makan. Ini pilihannya ada chemical, electricity, gravitational, heat, light, thermal. Yang sudah dipakai boleh dipakai lagi. Because use the words from this one ya. There is a instruction, a clue. Use the words from this list to fill the gaps in the sentences which follow. You will have to use some words more than once. Jadi boleh menggunakan lebih dari sekali. Oke, apa Mas ya? Makanan yang kita makan itu akan tersimpan di dalam tubuh kita sebagai energi apa ya? Chemical. Yeah, very good. Chemical ya, energi kimia. Thank you so much. Okay, we go to number 6. Number 6, I need help from. Oh my God, Mbak Khalas sama Mbak Nasya nggak ada audionya. Oke, Mbak Rizkia Sekar Devi Azhara. Assalamualaikum, Mbak Rizkia Sekar. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Sekar ya. I need your help to read number 6, please. When I pick up my cup of tea, I found that it was cold. Its store of blah 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 energy had spread out into the surroundings. Very good. Thank you, Mbak Sekar. When I pick up my cup of tea, I found that it was cold. It was cold. It was cold. Its store of blah blah energy had spread out into the surrounding. Kira-kira apa ya? Ada pilihannya, Mbak. Ini Mbak pilihannya. Nah ini. Apa Mbak Sekar? Saya ambil teh ya. When I pick up, ya. Saya seketika saya ngambil, ya.
Jadi teh panas, ketika saya ambil itu, teh itu dalam kondisi dingin. Nah, berarti Thermal. thermal. Thank you so much. Thermal energy. Okay, very good. Okay, now we go to the last number of the session. I need help from. Siapa yang belum jawab ya? Siapa yang belum kebagian? Oke, I go to Mbak Aisyah Ghifari. Assalamualaikum. Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Salam. Okay, I need your help to read number 7, Mbak Aisyah, please. As I left the house, I switched off the radio so that no more energy was transferred to it by blah blah blah. Okay, thank you so much. As I left the house, I switched off the radio so that no more energy was transferred to it by apa, Mbak? Kalau sudah dimatikan berarti nggak ada transfer lagi ke radio dalam bentuk apa? Kalau switch off berarti radionya kan mati. Kalau mati berarti itu maksudnya apa? Berarti yang tidak terkirim lagi adalah apa? Hunus, ada yang tahu? Saya rasa ini ya, electricity lagi ya. Oke. Oke, saya akan mengulang sedikit apa yang ditanyakan Mbak Fania tadi bertanya, what is the difference between heat and thermal? Sebenarnya ya mirip-mirip aja sih. Kalau kita ngomong heat, nggak usah pakai energi boleh. Kalau thermal biasanya pasangannya thermal energy ya. Thermal itu lebih ke kebesaran suhu sebenarnya mungkin ya. Tapi biasanya kalau ada disandingkan sama energi ya boleh. Thermal energy, energi panas gitu. Kalau heat biasanya nggak usah pakai energi biasanya. Ya heat gitu aja, kalor. Seperti di dalam bahasa Indonesia, heat kalor itu ya kalor aja. Nggak usah pakai energi kalor. Tapi kalau energi panas ya pakai energi kan. Energi panas dengan kalor kan itu sama. Oke. Oke, thank you. Oke, we go to the next. Okay, this one. Now, please, Mbak Zahwa Makaila. Mbak Zahwa. Oke, Mbak Zahwa. Sekarang saya ingin baca. Saya pengen Mbak Zahwa membaca ini dari sini sampai sini. Silakan Mbak Zahwa. Energy arose. In this exercise, we will think about how human body uses energy. We will also learn to interpret scientific diagrams. We eat food to give us the energy we need for life. We need energy to keep our bodies working and to do physical activities such as walking, carrying, and pushing. Most of the energy escapes from our bodies as heat. The arrow diagram shows the energy used by a young person in 1 second. Energy is measured by joules. Thank you so much. Thank you so much, Mbak Zahwa. Energy is measured in joules. Sometimes it can be measured in calorie. Ada mungkin C ya, kalori ya. We eat food to give us the energy we need for life. Jadi kita makan itu untuk memberikan memberi kita energi. Kita butuh untuk hidup ya. We need energy to keep our bodies working. Ya, kita butuh energi itu untuk menjaga badan kita tetap bekerja ya, mulai dari yang besar sampai yang kecil ya, seperti sel ya, mata kita, tangan kita, kaki kita. Kalau bergerak butuh energi, and to do physical activities ya, dan juga untuk melakukan aktivitas fisik ya, working, berjalan, membawa, mendorong ya.
Most of the energy escape from our bodies as heat. Jadi sebagian besar energi yang ada dalam tubuh kita itu akan escape ya, akan lari atau keluar atau akan keluar sebagai energi panas. Most of. The arrow diagram shows the energy used by a young person in 1 second. Jadi arrow itu adalah anak panah ya. Arah petunjuk itu yaitu menunjukkan energi. Oke, ini 100 joule each second, ini energinya ya, energi totalnya ini. And then ketika kita menggunakan energi itu 10 joule used in activities, ini yang 10 untuk aktivitas, and then 90 joules spread out as heat, yang lain menjadi panas. Jadi ketika kita bermain bola, kita kan tubuh kita menjadi panas gitu ya. Oke. Nah, now we go to the questions ya. Dari cerita ini ada pertanyaannya, mulai dari 1 sampai nanti seterusnya ya. How much energy does this person use each second? Ya, ini ditanyakan adalah berapa besar energi yang digunakan orang ini setiap second, setiap sekon. Oke, I need Mbak Fania. Please help me to answer number 1, A, B, C. Mbak Fania. Read first. We eat food. No. Number one. The question. How much energy does this person use each second? Okay. What your opinion? What do you mean? What your answer? Bentar. How much energy does this person use each second? This one, Mbak, berdasarkan yang ini, Mbak. 100 joule each second. Very good, 100 joule, very good. Oke, Mbak Fania, number 1, point B, please, Mbak. How much of this energy is used for physical activities? 10 joule. Very good. Okay, the last, point C. How much of this energy is spread out from the person's body as heat? 90 joule. Thank you so much. Sebenarnya ini kalau kalian menganggapnya, pertanyaannya ini gimana sih kok cuma gitu aja gitu ya. Tapi ini sebenarnya dari penjelasan ini, from this explanation, this book wants to explain that all of our energy, ya, the distribution of the energy ya, distribusi energi ketika kita main bola itu ternyata dalam kasus ini itu 10 joule-nya untuk beraktivitas, yang 90 itu jadi panas. Ya. Yang 90 itu jadi panas. Nah, pertanyaannya di sini ditanyakan lagi berapa energi yang berapakah energi orang ini dalam setiap detiknya. Itu untuk setiap detik 100 joule. Mbak Fania. Mbak Fania? Ya. Ya. Sekarang Mbak Fania, kita discuss aja. Kalau 1 detik anak ini membutuhkan 100 joule, Mbak. Kalau misal dia beraktivitasnya 1 menit, berarti anak ini butuh berapa joule? 100 dikali 60. Very good. Good answer. Ya, 100 kali 60. Ya, pertanyaannya kadang dikembangkan seperti itu. How much the energy does this person for 1 minute? Nah, gitu. Kalau 1 menit itu berarti anak ini itu energinya berapa? Berarti 60 kali 100 joule. Very good. Hasilnya adalah 6.000 joule. Oke, Mbak Fania, thank you.
for your help to answer these questions. Now we go to the next. I need help from, Mbak siapa yang belum ya? Mbak Aisyah lagi. Kita kembali lagi ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah tadi sudah ya? Sorry. Pak. Sorry. Mbak. Mas Farel. Mas Farel. Iya, Pak. Mas Farel, I need your help to read the question number 2, Mas. Please. An athlete needs a lot of energy to run fast. Here is the arrow diagram for a marathon runner. Yeah, thank you so much. An athlete needs a lot of energy to run fast. Jadi seorang atlet itu membutuhkan banyak energi untuk berlari cepat. Here is the arrow diagram for a marathon runner. Nah, ini adalah diagram panah bagi pelari maraton. How can you tell from the diagram that the runner uses a lot of energy? Oke. Mas, siapa tadi? Mas Farel? Ya. Kira-kira jawaban Mas Farel gimana? How can you tell from the diagram that the runner uses a lot of energy? Gimana maksudnya? Bagaimana kamu bisa menceritakan bahwa pelari ini memang butuh energi yang sangat banyak, membutuhkan energi banyak. An athlete needs 200 joule each second. Yes, very good. And then he used 20 joules in running and spread out 180 joule as heat. Okay, thank you so much. Good answer. 20 joule used in running. Jadi 20 joule untuk berlarinya ya. Kemudian 180 itu spread out as heat. Jadi keluar dari tubuhnya sebagai energi panas. Very good. Very good, Mas Farel. Very good. Thank you so much. Okay, now we go to the next. Mas Fafian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Mas Fafian, please help me to read the question number 3. Which bigger people need more energy just to keep their bodies working. Yes. People also need more energy if they are more active. Very good. Study these two energy arrows. Okay, the question A, point A. Which arrow is for a bigger person who is not very active? Explain your answer. Okay, thank you. Which, please keep your mic on ya. Which arrow is for a bigger person who is not very active? Arrow yang bigger person who is not very active, yang sangat tidak aktif. B. B ya. Oh, very good. Jadi yang apa namanya? Yang B itu energinya gede, tapi untuk aktivitasnya cuma 10 joule ya. Oke. Sedangkan yang A meskipun energinya 100 joule, tapi untuk aktivitasnya 20 joule. Oke, very good. And then B, please. Tadi yang Mas Lukman, Assalamualaikum. Salam. How are you, Mas Lukman? Fine. Okay, please read the question number 3, point B. Apa? Nomor 3 yang poin B, Mas, tolong dibaca. Nomor 3, poin B. Ya, this energy di slide saya yang saya share ini. This
energy, a row diagram show how we can account for all of the energy that a person gets from their food. In other words, they show that energy is conserved in it is neither created nor destroyed. Explain how you can tell this from the diagrams. Oke, maksudnya gini nih. Kita disuruh menerangkan bagaimana sesuai diagram itu orang mendapatkan makanan punya energi 100, satunya yang B 150. Tunjukkan bahwa energi yang masuk itu tidak bisa dilenyapkan, tidak bisa diciptakan lebih banyak. Jadi 100 yang dipakai 100, 150 yang itu ceritakan bagaimana. Mas Lukman, bisa? Coba. Berdasarkan pendapatmu aja, nggak harus sesuai dengan Ustadz Yugo. Oke, who wants to explain? Siapa yang mau menerangkan? Hello. Oke. Mbak Fania, are you on? Yang lain aja, Pak. Yang lain aja. Siapa? Yang lain. Mbak Rizkia. Assalamualaikum, Mbak Rizkia. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Rizkia. Kira-kira menurut Mbak Rizkia itu bagaimana cara menerangkan bahwa energi berdasarkan dua diagram ini, energi itu tidak bisa diciptakan dan juga energi itu tidak bisa dilenyapkan. Masih sedikit bingung? Mbak Sekar, halo? Masih bingung, Pak. Oke. Jadi, kita bisa menerangkan dari diagram itu, kita kan dituntut tuh, tunjukkan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan atau dirusak. Nah, ini kan Tahu cuma bahasa Indonesia apa, Pak? kenapa? Tahu cuma Iya, boleh. Boleh. karena hukum kekal energi. Hukum kekal energi. Ya, bisa seperti itu. Energy is conserved, conserved. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan atau dilenyapkan, atau seperti yang disampaikan Mbak Fania, hukum kekekalan energi selalu kekal. That's good answer ya. Dan juga bisa dijawab berdasarkan grafik itu, yang masuk, yang ada dalam tubuhnya itu 100, yang digunakan tetap 100. Jadi yang 20 digunakan untuk beraktivitas, yang 80 spread out as heat. Jadi keluar sebagai energi panas. Untuk yang B, energinya di dalam tubuhnya 150 joules each second. It used in activities 10 joule, and then 140 joule spreads out as a heat. Jadi energi itu akan tetap tidak bisa hilang, cuman berubah bentuk. Just change the form. Jadi energi itu hanya berubah bentuk, ya. Oke. Oke, thank you. I think enough. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.